Hi, hello, good evening, and welcome you all to the 135th episode of Business Bytes with Bhavana. So, రోజు ఒక్కొక్క మెంబర్ గురించి ఒక్కొక్క బిజినెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. Today is also one of the important thing that we're going to discuss about. ఏమది అని అనుకుంటుంటే the documentation process, right? ఏదైనా ఒక if you're buying a land or if you're getting married or ఏదే కానీ whatever we are doing, official documentation, how important it is, why is it important, what are the things that one has to note when we are doing documentation process. So a lot of other things we are going to discuss in today's episode. So with this, I will invite the member guest of the day, Chandu Sri Yeah, Garu, who is the proprietor of Sri Sampath Vinayaka Document Works. So welcome, Chandu Garu. How are you doing today? well, madam. Good evening, Bhavana, ma'am. Good evening. ఎలా ఉన్నారు? Good evening. బాగున్నాం మేడం. మీరు ఎలాగున్నారు మేడం? I'm doing great. Thank you so much. ఓకే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ WeVysya మెంబర్స్ అందరికీ హాయ్. మా వాల్మీకాన్ని సపోర్ట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ. అలాగే నాకు ఈ వాల్మీకలో జాయిన్ అయిన తర్వాత బిజినెస్ పెరిగింది మేడం చెప్పాలి Oh, అంటే. super. Mm. కనెక్ట్స్ కూడా నాకు చాలా బాగా ఇస్తున్నారు. అలాగే Okay. నా సర్కిల్ కూడా చెప్పాలంటే చాలా వరకు పెరిగింది మేడం. Very nice to hear that. Yes. So Chandu Sri Garu, he is also the secretary of Valmika House. So thank you so much, Chandu Garu, for taking up the leadership role and doing great there. So coming to your business, Chandu Garu, Sri Sampath Vinayaka Document Works. So ఎప్పుడు ఎలా స్టార్ట్ చేశారు, ఈ ఫీల్డ్ లో ఎలా వచ్చారు మీరు? మేము నేను ఈ ఫీల్డ్కి వచ్చి 12 years అవుతుంది మేడం. మా ఫ్రెండ్ నన్ను ఈ ఫీల్డ్కి తీసుకురావడానికి తనే రీజన్. తను ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు, తర్వాత ఈ ఫీల్డ్ బాగుంటుంది, నువ్వు చేయగలవు అని చెప్పేసి నాకు ఈ ఫీల్డ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు. తర్వాత నేను ఈ ఫీల్డ్లోనే కంటిన్యూ అయ్యాను మేడం. నేను ఈ ఫీల్డ్కి వచ్చిన తర్వాతే నేను చాలా నేర్చుకున్నాను మేడం ఈ ఫీల్డ్లోనే. వెరీ నైస్. హౌ మెనీ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నారు డాక్యుమెంటేషన్ వర్క్? నేను 12 years నుంచి చేస్తున్నాను మేడం. 12 years. So documentation అంటే is a very generic terminology. What kind of documentations that you do? మేము పర్టికులర్గా సేల్ లీడ్స్ అనే కాదు, అన్ని రకాల డాక్యుమెంటేషన్ చేస్తాం మేడం. సేల్ లీడ్స్, లీజ్ డీడ్స్, గిఫ్ట్, మార్టిగేజ్, బిల్, జనరల్ పవర్ ఆఫ్ అటార్నీ. అదే కాకుండా మా స్పెషల్స్ ఏంటంటే సొసైటీ రిజిస్ట్రేషన్స్ చేస్తాం మేడం. అసోసియేషన్స్ అంటారు కదా, యూనియన్ రిజిస్ట్రేషన్స్ కానీ సొసైటీ రిజిస్ట్రేషన్స్ కానీ చేస్తాము. ఏదైనా కొత్త ఫర్మ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ చేయాలంటే పార్ట్నర్స్తోని పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ మేము ప్రిపేర్ చేసి వాళ్ళకి ఒక సర్టిఫికేట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం మేడం. వాళ్ళు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ గురించి కానీ దాంట్లో డీటెయిల్స్ అన్నీ మెన్షన్ చేస్తాము. వాళ్ళ న్యూ బిజినెస్ ఏదైనా పెట్టినప్పుడు మేము ఆ డీడ్ రాసి రిజిస్ట్రేషన్ చేసి వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేస్తాము. దాని తర్వాత వాళ్ళు జిఎస్టీకి, ప్యాన్కి అవన్నీ అప్లై చేసుకొని వాళ్ళ బిజినెస్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తారు. బిజినెస్ ఏదైనా కొత్తగా స్టార్ట్ చేయాలి అంటే మా దగ్గర రావాలి మేడం కంపల్సరీ. Oh, very nice. So one-stop solution for all your documentation works if you're starting a new business. That is what I could say. So Chala, we have a lot of audience who's joined in live. Thank you so much, Andy, for everybody who's joined in live. One of the Facebook users, happy evening antunaru. Rajiv garu, good evening both antunaru. Good evening, Andy. Santosh Kumar garu, hi Chandu bro antunaru. Hi sir. Shriram Gupta garu, hello Bhavana ji and Chandu antunaru. Hello Andy, thanks for joining in. Santosh garu, good evening Bhavana garu antunaru. Good evening Andy. Hello antunaru. Ajay garu, hi Bhavana madam and my beloved secretary Chandu antunaru. Shidhar garu. Shweta is saying happy evening. Pradeep Kumar garu, hello antunaru. Sophie, hi antunaru. Harsha Gupta garu, hi antunaru. Okay, a lot of comments. Hi, hello, good evening antunaru. Good evening Andy. Thank you so much for joining. So to all the audience out there, meeku edaina questions unte regarding
డాక్యుమెంటేషన్ అంటే నాకు ఈ డాక్యుమెంటేషన్లో ఇలా డౌట్స్ ఉన్నాయి, నా డాక్యుమెంటేషన్ ఇలా ఉంది, ఏది చేంజ్ చేయాలా వద్దా, లేదంటే హౌ క్యాన్ ద డాక్యుమెంటేషన్ బి మోర్ ఆప్టిమైజ్డ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ టు బి నోటెడ్ ఇన్ ఎనీ డాక్యుమెంట్. సో ఏదైనా డాక్యుమెంట్ వీ కుడ్ ఈవెన్ రీరైట్, రైట్? అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా నాకు ఈ పాయింటర్స్ అప్పుడు తెలీదు, ఇలా చేసాము, కానీ ఈ రోజు ఏదైనా చేంజెస్ కావాలి అంటే వీ కెన్ చేంజ్ దట్, రైట్? యా, చేంజ్ చేయొచ్చు మేడం. రెక్టిఫికేషన్ డీడ్ అని ఉన్నది. సో దాంతో అప్పుడు లాస్ట్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ అయినప్పుడు ఏదైనా ఒక మిస్టేక్ అయితే దాన్ని మనం చేంజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది మేడం. ఓకే. సో అలాంటి ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నా, ఏ డౌట్స్ ఉన్నా, యూ కుడ్ పోస్ట్ ఇట్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. అండ్ ఇఫ్ యూ హెవ్ టేకన్ సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ చందు గారు, ప్లీజ్ షేర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ హౌ యూ ఫీల్ అబౌట్ ఇట్ అని, సో దట్ ఆల్ అవర్ అదర్ ఆడియన్స్ విల్ ఆల్సో గెట్ టు నో అబౌట్ ద సర్వీసెస్ ఆఫ్ చంద్రశ్రీ గారు. సో ఓకే, నాగరాజు గారు గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం అంటున్నారు. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. మన గ్లోబల్ ప్రెసిడెంట్ అనిల్ గారు హాయ్ భావన అండ్ చందు గారు అంటున్నారు. హలో అనిల్, థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్. అండ్ శ్రవణ్ గారు ఉన్నారు, హలో అంటున్నారు. గుప్తా సన్నిధి గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అంటున్నారు. ఓకే, సంతోష్ కుమార్ గారు, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డాక్యుమెంట్స్ రైటర్ ఇన్ వైజాగ్ ఇస్ డన్. My recent site registration with him only very helpful, still starting to end. He helped me very simply, he done my work, I suggest he's the best person antunaru Santosh garu. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. ఆయన మన వివైశ్యలో జాయిన్ అయిన తర్వాత నాకు డాక్యుమెంట్ ఇచ్చారండి, నన్ను నమ్మి ఇచ్చారు, అలాగే ఆయనకి ది బెస్ట్ ఇచ్చాను. Wonderful, I mean that speaks for the work you do, right? సువర్ణ గారు అన్నారు, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ భావన మేడం అండ్ చందు అంటున్నారు. గుడ్ ఈవినింగ్ సువర్ణ గారు, వెరీ హ్యాపీ టు సీ యూ ఇన్ బీబీబీ అంటున్నారు. శ్రీరామ్ గుప్తా గారు, వెన్ ఐ మెట్ చందు ఐ ఫెల్ట్ హీఈస్ వెరీ డౌన్ టు ఎర్త్ పర్సన్ అంటున్నారు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. సంతోష్ కుమార్ గారు, సో మచ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ హీ హ్యావ్, హీఈస్ 30 years బట్ హిస్ నాలెడ్జ్ ఇస్ లైక్ 30 years ఎక్స్పీరియన్స్ as tasted అంటున్నారు. ఓకే, సురేష్ కందుల గారు, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ భావన మేడం అంటున్నారు. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. అనిల్ గారు, ఎవరైనా డాక్యుమెంట్ డ్యూప్లికేషన్ చేస్తే ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అని అడుగుతున్నారు. డాక్యుమెంట్ డూప్లికేషన్ అంటే ఎలాగవుతుందంటే సార్, డాక్యుమెంట్ని ఒరిజినల్ కాదా అని చెక్ చేయడానికి మనం ఫస్ట్ దానికి ఈసీ తీయించాలి సార్. అలాగే సర్టిఫైడ్ కాపీ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. ఆ సర్టిఫైడ్ కాపీ తీస్తే ఇప్పుడు మీకు ఏదైతే డాక్యుమెంట్ ఇచ్చారో అది ఒరిజినల్ కాదా అనేది మనం కంపేర్ చేసుకోవచ్చు సార్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ యూ కుడ్ కంపేర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఒరిజినల్ ఆర్ నాట్. అనిల్ గారు, హోప్ దట్ ఆన్సర్స్ యువర్ క్వశ్చన్ అండి. వెరీ డెడికేటెడ్ పర్సన్ అంటున్నారు వంశీధర్ గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ మిస్టర్ సెక్రటరీ అంటున్నారు సురేష్ కందుల గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ బ్రదర్. దీపక్ గారు, గుడ్ ఈవినింగ్ చందు అంటున్నారు. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. అండ్ అనిల్ గారు is saying thank you అంటున్నారు for clarifying his question. సువర్ణ గారు అంటున్నారు, I could see lot of transformation in Chandu after joining WeVysya. He has good knowledge in documentation and makes ease his customers అని చెప్తున్నారు. మంచి కస్టమర్లు అయితే అందించారు మేడం. WeVysya ఆర్గనైజేషన్ వల్ల నిజంగా చెప్తున్నాను, నేను చాలా బెనిఫిట్ పొందాను. నాకు WeVysya చాలా ఇచ్చింది, నేను WeVysyaకు నేను అదే తిరిగిస్తాను మేడం. Definitely. Wonderful. I mean that mindset is always it's positive and good. Glad to hear అంటే మీకు కూడా చాలా బాగా బిజినెస్ వస్తుంది అని. Then whenever our members say this, no, our purpose is served and we are more happy. So BBB season 2 అంటున్నారు సాయి గారు. చందు is very dedicated person and hard worker అంటున్నారు సురేష్ కందుల గారు. For Chandu it's a very good platform to his business అంటున్నారు శ్రీరామ్ గుప్తా గారు. ఎస్, సో చందు గారు, మీరైతే చెప్పారు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డాక్యుమెంటేషన్స్ యూ డూ అండ్ డూప్లికేషన్ ఉంటే ఎలా వీ కెన్ ఐడెంటిఫై అని. సో అకార్డింగ్ టు యూ, ఒక డాక్యుమెంట్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏది, వాట్ వీ షుడ్ నాట్ మిస్ అట్ ఆల్? ఎవరైనా ఈరోజు ఒక డాక్యుమెంట్ లేమన్ వెళ్ళి ఒక డాక్యుమెంట్ చేస్తున్నారంటే వాట్ ఆర్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ వన్ హ్యాస్ టు నోట్ ఇన్ దట్ డాక్యుమెంటేషన్ ప్రాసెస్? డాక్యుమెంట్ మెయిన్గా సర్వే నెంబర్ చూడాలి మేడం. సర్వే నెంబర్ మెయిన్ అనమాట. ఆ సర్వే నెంబర్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ లిస్ట్లో ఉందా లేదా అనేది దాన్ని బేస్ చేసుకుని రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారు.
జనరల్గా ఏంటంటే రిజిస్ట్రేషన్ చాలా మంది చేయించుకున్న తర్వాత అది రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది కదా అంటే అక్కడతో వదిలేసి ఆ డాక్యుమెంట్ లాకర్లో పెట్టి లాక్ చేసి వదిలేస్తారు. కానీ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ రెండు చూడాలి. ఆ ప్రాపర్టీ వేకెంట్ సైట్ కానీ హౌస్ కానీ ఏదైనా మనం రెగ్యులర్గా ఫిజికల్గా వెళ్ళి విజిట్ చేయాలి. అలాగే డాక్యుమెంట్ని కూడా 1 or 2 years మినిమము 1 yearకైనా ఒకసారి వచ్చి రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో ఆ సర్వే నెంబరు ఏదైనా అబ్జెక్షన్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేది కన్ఫర్మేషన్ చేసుకోవాలి మేడం. ఎందుకంటే సబ్ డివిజన్స్ అవుతూ ఉంటాయి. సో సబ్ డివిజన్స్ అయ్యే టైంలోని అది మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ లిస్ట్లోకి వెళ్ళిందంటే అక్కడి నుంచి డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి మేడం. ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ మనకైతే ఇక్కడ వైజాగ్ అయితే అనుకోండి మేడం జీవీఎంసీ ఉంటుంది. ఇక్కడ జీవీఎంసీ అంటే టౌన్ సర్వేర్ ఇస్తారు సర్టిఫికెట్స్. అలాగే యుఎల్సి డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, అర్బన్ ల్యాండ్ సీలింగ్ అని చెప్పేసి. అక్కడి నుంచి కూడా ఎండార్స్మెంట్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే. సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అనేది మనము ఒకసారి చూసి తెలుసుకుంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ని అవసరం అయ్యే టైంకి సార్ట్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఓకే. సో you render your services in entire Andhra Pradesh, is it? మీ సర్వీసెస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం ఎక్కడైనా రెండర్ యువర్ సర్వీసెస్? ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తంలో ఎక్కడైనా ఎక్సెప్ట్ శ్రీకాకుళం మేడం. ఓకే. సో టు ఆల్ ద ఆడియన్స్ అవుట్ దేర్, ప్లీజ్ మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. మీకు ఎక్కడైనా ఏదైనా డాక్యుమెంటేషన్ అవసరం ఉంటే ఇన్ ఏపీ ఎక్సెప్ట్ శ్రీకాకుళం, ఎనీ ప్లేస్ ఎనీవేర్, you could definitely contact our Chandushri garu. His number is in the scrolling bar. You could make a note. 9291321640 is the contact number of Chandushri garu. సో అంటే ఒక డాక్యుమెంటేషన్ ఎలా ఉండాలి, దాంట్లో ఏది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉండాలి, అండ్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అర్థమయ్యేట్టు, చేసేసానా ఇచ్చేసానా అని కాదు, కానీ మీకు అర్థం అయ్యేట్టు చక్కగా చేసిస్తారు. దట్ ఈస్ హిజ్ యూనిక్నెస్ అండ్ యూఎస్పి. సో ప్లీజ్ మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ హిస్ నంబర్. డాక్యుమెంటేషన్ చందు అని వేసుకొని 9291321640 అని సేవ్ చేసుకోండి. ఈరోజు కావాల్సిన పడచ్చు, లేదంటే లేకపోవచ్చు, కానీ whenever you need it, or whenever your friends or your family or anybody in Andhra Pradesh needs such kind of surveys or help, you could definitely reach out to Chandu garu. Not only like service కావాలి అని కాదు, ఎప్పుడైనా చిన్న చిన్న డౌట్స్ రావచ్చు, లైక్ ఇది ఇలా ఉండాలా, ఇది చెయ్యాలా వద్దా, that also you could clarify from Chandu garu. He would be very happy. Just drop him a message and say that we are connecting through Business Bytes ani, so he will be able to accept and guide you better on whatever your questions are. 24/7 మేడం, వాళ్ళు ఎప్పుడు కాల్ చేసినా నేను రెస్పాండ్ అవుతాను. Wonderful. That is the commitment. ఎందుకంటే నాకు అబ్రాడ్ క్లయింట్స్ ఉంటారు మేడం, వాళ్ళకి అక్కడ డే అంటే మనకి ఇక్కడ మిడ్ నైట్. ఆ కస్టమర్లు ఆ టైంలోనే మాకు ఎక్కువ కాల్ చేసి వాళ్ళ డౌట్స్ ని క్లారిఫై చేసుకుంటారు. ఓకే. ఓకే. సో కాబట్టి నైట్ టైం అని ఎవరు ప్రాబ్లం అనుకోవద్దు, నాకు కాల్ చేయండి, మీకు సర్వీస్ ఇస్తాను. సూపర్ చందు గారు. సో శ్రవణ్ గారు అడుగుతున్నారు, చందు గారు, డూ యూ డీల్ ఇన్ ఏపీఐఐసి ప్రాజెక్ట్ డిపిఆర్ డ్రాయింగ్స్ అండ్ ల్యాండ్ అలాట్మెంట్ రిలేటెడ్ ఫార్మాట్స్ అని అడుగుతున్నారు. వాళ్ళు అలాట్మెంట్స్ ఏపీఐఐసి వాళ్ళు అలాట్మెంట్స్ ఇస్తారండి. వాళ్ళే డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేసి ఇస్తారు. ఆ క్రియేట్ చేసింది మనము ఆ కన్సర్న్ సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి మనం చూపించుకోవాలి సార్. ఓకే, అంటే వాళ్ళే చేస్తారు, దే వోంట్ గివ్ ఇట్, దే వోంట్ అవుట్ సోర్స్ ఇట్ టు అవుట్ సైడ్. రిజిస్ట్రేషన్ మనం చేస్తాం మేడం, కానీ డాక్యుమెంట్ ప్రిపరేషన్ అనేది వాళ్ళే చేస్తారు. ఓకే. ఓకే. సో శ్రవణ్ గారు, ఐ హోప్ దట్ ఆన్సర్స్ యువర్ క్వశ్చన్ అండి. వాళ్ళే చేస్తారని చెప్తున్నారు చందు గారు. రాజీవ్ మలల్లి గారు, త్రూ ఆన్లైన్ విల్ యూ ప్రొవైడ్ యువర్ సర్వీసెస్ అని అడుగుతున్నారు. ఆన్లైన్ అంటే సార్ ఇక్కడ లోకల్లో అయితే మేము వస్తాము. ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ అంటే అంటే they will give you all the inputs whatever is needed, and video call వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ఏం కావాలో చెప్తే దాన్ని బట్టి మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం. Yeah, so it is possible, virtual and online is possible andi Rajiv garu. You just have to have a word with Chandu garu, tell your requirements, like నాకు ఇలా ఉంది, ఇలా ఎందుకు, ఏ డాక్యుమెంటేషన్ కావాలి, వర్చువల్ ఎందుకు అనుకుంటున్నారు, ఆన్లైన్ ఎందుకు అనుకుంటున్నారు, అవన్నీ మాట్లాడితే చందు గారు విల్ బి ఏబుల్ టు హెల్ప్ యూ. రిక్వైర్మెంట్ ఏమున్నదో ఒకసారి నాకు మెసేజ్ డ్రాప్ చేస్తే నేను కంపల్సరీగా వాళ్ళకి కావాల్సింది ఇస్తాను. అబ్సల్యూట్లీ.
So Rajiv Garu, please note Chandu Garu number and ensure like you get in touch with him for any kind of requirements that you might have. And he's telling he has abroad clients, so online is definitely possible. Yashwant Garu from Bangalore. Good evening, Bhavna Garu and Chandu Garu. Good evening, Yashwant Garu. For thanks for joining in. And Sriram Gupta Garu. Can we correct any minor mistake in a registered document? అని అడుగుతున్నారు. యా చెయ్యొచ్చు సార్. మైనర్ మిస్టేక్స్కి కొత్తగా ఒక సర్క్యులర్ వచ్చింది. మైనర్ మిస్టేక్స్కి ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ ఒక సేల్ డీడ్ తీసుకుందాం మేడం. దాంట్లో బయ్యర్ అండ్ సెల్లర్ ఇద్దరు ఉంటే కానీ ఇంతకుముందు రెటిఫికేషన్ అయ్యేది కాదు. సో కొత్త సర్క్యులర్ ఒకటి వచ్చింది. ఆ సర్క్యులర్లో ఏంటంటే సింగిల్ పర్సన్ వచ్చి ఎవరైతే బెనిఫిషియర్ ఉన్నారో పర్చేజర్ ఒక్కరితోనే రెటిఫికేషన్ అవుతుంది సమ్ కొన్ని కండిషన్స్ మీద. సో ఆ డాక్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ డాక్యుమెంట్ ఒకసారి తీసుకురండి, డెఫినెట్లీ నేను చూసి మీకు ది బెస్ట్ చేస్తాను. Yeah. So Sriram Gupta Garu, definitely any kind of corrections needed chayochu. So he'll have to just see the document and then they can take it forward. Good evening, Bhavana Garu and Chandu Bro antunnaru. Satya Sai Garu. Good evening, Andy. Good evening, sir. Good evening. Naveen Majeti Garu. A friend has misplaced or lost a partition deed. What are alternatives and how to proceed అని అడుగుతున్నారు. యా, మనం ఎప్పుడైనా రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన డాక్యుమెంట్ మిస్ప్లేస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ మిస్ప్లేస్ అయితే దానికి సర్టిఫైడ్ కాపీ అప్లై చేసి పోలీస్ స్టేషన్లోని కంప్లైంట్ చేయాలి మేడం. ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ, అలాగే లోకల్ న్యూస్ పేపర్లో ఇప్పుడు ఏదైతే వాళ్ళ ఏరియాలో ఉంటున్నారో ఆ ఏరియాకి వచ్చే న్యూస్ పేపర్లోని ఒక పబ్లిక్ నోటీస్ వేయాలి. ఎవరికైనా ఇలాగ డాక్యుమెంట్ దొరికితే డాక్యుమెంట్ ఈ ఫోన్ నెంబర్ కాంటాక్ట్ చేసి డాక్యుమెంట్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి మనం పేపర్ యాడ్ కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మేడం. సో ఆ ఒరిజినల్ కింద ఆ డూప్లికేట్ ఏదైతే సర్టిఫైడ్ కాపీ ఉన్నదో ఆ సర్టిఫైడ్ కాపీనే ఒరిజినల్ కింద ట్రీట్ చేస్తారు అప్పటి వరకు, ఒరిజినల్ దొరికినంత వరకు. Okay, so Pradeep Garu also is asking similar question. What to do when I lost any land document? Ani? So I think it is the similar process. You'll have to first file a complaint and then have a duplicate one till you find it. Or ఇంకెప్పటికీ దొరకలేదంటే ఎలా? ఇంకా ఆ ఎఫ్ఐఆర్ కాపీని ఆ పేపర్ యాడ్ ఈ సర్టిఫైడ్ కాపీని మనము ఉంచుకొని దాన్ని ఒరిజినల్ కింద ట్రీట్ చేయమని చెప్పేసి రిక్వెస్ట్ చేయాలి, అంతే మేడం. దానికి ఇంకో ఆప్షన్ లేదు. ఏదైతే సర్టిఫైడ్ కాపీ ఉందో అది ఆథరైజ్డ్ గా ఇస్తారు మేడం. రిజిస్టర్ ఆఫీస్ లోనే రిజిస్టర్ గారు సైన్ చేసి ఇస్తారు. ఓకే ఓకే. సో మన ఫౌండర్ గారు అనిల్ గుప్తా గారు, గుడ్ ఈవినింగ్ భావన అండ్ చందు గారు అంటున్నారు. గుడ్ ఈవినింగ్ అనిల్ గారు, థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ ఇన్. సో సాయి గారు అంటున్నారు 24/7 సర్వీస్ టు టీమ్ అని అంటున్నారు. చందు గారి సర్వీస్ అంటే 24/7 సర్వీస్ అని చెప్తున్నారు. ఓకే, సువర్ణ గారు అడుగుతున్నారు, చందు గారు హౌ కెన్ వి నో ఆర్ డిటెక్ట్ ఇఫ్ అ సైట్ ఆర్ హౌస్ ఇస్ రిజిస్టర్డ్ ట్వైస్ ఆర్ థ్రైస్ అని అడుగుతున్నారు. అదే సార్, మనము ఒక ప్రాపర్టీ పర్చేస్ చేసే ముందు ఎన్కంబరెన్స్ సర్టిఫికేట్ అని ఉంటుంది. ఎన్కంబరెన్స్ సర్టిఫికేట్ అనేది మనం ఫస్ట్ తీయించాలి. తీస్తే దాంట్లో రిజిస్ట్రేషన్ వాళ్ళ పేరు మీద ఉన్నదా లేదా ఇంకెవరికైనా ప్రాపర్టీ మారింది, ట్రాన్స్ఫర్ అయిందా లేదా మార్టిగేజ్లో ఉన్నదా లేదా డబల్ రిజిస్ట్రేషన్ అయిందా అనేది తెలుసుకోవాలంటే ఈసీ అండి. ఎన్కంబరెన్స్ సర్టిఫికేట్ తీస్తే తెలుస్తుంది సార్. హలో చందు గారు, సారీ ఐ థింక్ నాది నెట్వర్క్ పోయిందేమో. ఎన్కంబరెన్స్ సర్టిఫికేట్ తీయించాలి మేడం. ఎన్కంబరెన్స్ సర్టిఫికేట్ తీస్తే దాంట్లో డబల్ రిజిస్ట్రేషన్ అయిందా లేదంటే వాళ్ళ పేరు మీద ప్రాపర్టీ ఉందా, ఇంకెవరికైనా చేంజ్ అయిందా, ప్రాపర్టీ వాళ్ళు సేల్ చేశారా, ఇంకెవరికైనా మార్టిగేజ్ చేశారా అనేది మనకి తెలుస్తుంది. ఏదైనా ఒక ప్రాపర్టీ పర్చేస్ చేయాలన్నా ఏం చేయాలన్నా ఫస్ట్ ఎన్కంబరెన్స్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి. ఓకే, so Suvarna Garu, I hope that answers your question, Andy. So that is one way how you could actually identify if the property is registered on multiple people's name. So Sai Garu antunaru, it's a great opportunity for me, this valuable service and team ani చెప్తున్నారు.
నవీన్ గారు అడుగుతున్నారు. సో పబ్లిక్ నోటీసెస్ ఫర్ హౌ మెనీ డేస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లైక్ వెన్ ఇట్ ఇస్ లాస్ట్ కదా? వాళ్ళ డాక్యుమెంట్ ఎప్పుడైతే పోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఎప్పుడైతే నోటీస్ చేశారో నోటీస్ చేసిన తర్వాత కంప్లైంట్ రేస్ చేస్తారు మేడం. కంప్లైంట్ రేస్ చేసిన తర్వాత మనము సర్టిఫికేట్ కాపీ తీసుకోవాల్సింది. ఓకే ఓకే. బట్ హౌ మెనీ డేస్ నోటీస్ ఉండాలి అని? ఇన్ డేస్ ఉండాలని లేదు మేడం. వాళ్ళు నాన్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడానికి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు 2 to 6 months టైం తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే నాన్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ సర్టిఫికేట్ 2 to వాళ్ళు 6 ప్రొవైడ్ months. చేయాలి. అప్పుడు ఓకే వరకుని వాళ్ళు సెర్చ్ చేసాము, మాకు దొరకలేదు అని చెప్పేసి వాళ్ళు సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు మేడం. ఓకే ఓకే. సో అట్లీస్ట్ మినిమం 2 months, మాక్సిమం 6 మినిమం months లో యూ కుడ్ క్లియర్ మినిమం ఇట్. 2. ఓకే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఇన్పుట్స్ అంటున్నారు సువర్ణ గారు. ఈస్ ఆస్కింగ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఫర్ గిఫ్ట్ డీడ్ చందు గారు అని అడుగుతున్నారు. గిఫ్టెడ్కి 2% ఉన్నాయండి, విత్ ఫ్యామిలీ వితౌట్ ఫ్యామిలీ అనమాట. విత్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ అయితే 3.5%, ఫీజు వచ్చేసి మ్యాక్సిమం 10,000, యూజర్ వచ్చేసి 200, వితౌట్ ఫ్యామిలీ వచ్చేసి 7%. ఓకే ఓకే. సో 7% వితౌట్ ఫ్యామిలీ అయితే. సో ఐ థింక్ సువర్ణ గారు, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ question or specific thing you want to know, I think Chandu garu could help. But in general, it is like that. With family, without family, ala different categories ki different percentages. ఓకే. సో చందు గారు, ఇప్పుడైతే కమింగ్ టు దిస్ మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ థింగ్, ఇప్పుడు అంటే ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఎవ్రీబడి గెట్స్ దిస్ డన్ ఆర్ నాట్. వాట్ డూ యూ సే, లైక్ ఒక మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత వై ఈజ్ మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ ఇంపార్టెంట్, ఆర్ దాని బెనిఫిట్స్ ఏంటి, చేయలేదు అంటే ఎక్కడ ప్రాబ్లం రావచ్చు? అంటే మేడం, చాలా ఇయర్స్ నుంచి మ్యారేజెస్ అయితే జరుగుతున్నాయి, కానీ మ్యారేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ తాలూకా బెనిఫిట్స్ చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు మేడం. ఇప్పుడు నవేడేస్ కంపల్సరీ చేశారు. ఆధార్ కార్డులో నేమ్ చేంజ్ చేయాలన్నా, రేషన్ కార్డులో నేమ్ యాడ్ చేయాలన్నా, మీకు పాస్పోర్ట్లోని స్పౌస్ కోలంలో యాడ్ చేయాలన్నా, అలాగే వాళ్ళు ఒకవేళ ఇన్ కేసు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అనుకోండి, వాళ్ళ రికార్డులో యాడ్ చేయాలన్నా, నవేడేస్ ఇప్పుడు డెలివరీ చేయాలన్నా కూడా కంపల్సరీ హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేసేటప్పుడు మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ కంపల్సరీ చేస్తున్నాను. అది. సో ఫర్ ఆల్ దీస్ సినారియోస్ మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సో ఎవరైతే కొత్తగా పెళ్లి చేసుకుంటున్నారో, ఆర్ పెళ్ళయి ఇంకా ఎన్నో ఏళ్ళు అయినా మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్ లేదంటే, ప్రాబబ్లీ వన్ షుడ్ గెట్ దిస్ డన్. బికాస్ ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి అబ్రాడ్ ట్రావెల్ చేయాలన్నా వీసాకి కంపల్సరీ. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫారెన్ లోని హస్బెండ్ కానీ లేదా వైఫ్ కానీ ఉంటే డిపెండింగ్ వీసా రావడానికి కంపల్సరీగా మ్యారేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ కంపల్సరీ మేడం. ఎస్. సో ఎవరైతే చేసి ఇప్పటి వరకు చేయలేదు, ఐ థింక్ మేక్ ఇట్ అ పాయింట్ దట్ యూ డూ ఇట్ నౌ అని. So while we are talking more about importance of documentation, different kind of documentations that is there, and Chandu garu would do. This is one of the marriage certificate that they have done. And ఇంట్లో ఏంటంటే మేడం, చాలా మంది ఒక డౌట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు, బిఫోర్ మ్యారేజ్ ఈ సర్నేమ్ ఉన్నది, ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ నేను సర్నేమ్ పెట్టాను అని చెప్పేసి. మేము ఏం చేస్తామంటే బిఫోర్ మ్యారేజ్ సర్నేము, ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ సర్నేము ఏదైతే బ్రైడ్కి ఉన్నదో ఆ బ్రైడ్కి 2 సర్టిఫికేట్ మీద వచ్చేలా చేస్తాము. దానివల్ల ఏంటంటే ఎడ్యుకేషనల్ సర్టిఫికేట్స్కి దీనికి కంపేర్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది మేడం. చాలా మంది ఏంటంటే యూనిక్ ఐడీస్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతాయి మేడం. యూనిక్ ఐడీస్ మీన్స్ ఆధార్, పాస్పోర్ట్, పాన్, ఓటర్ ఐడి, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, ఇవి మాత్రమే చేంజ్ అవుతాయి, కానీ ఎడ్యుకేషనల్ సర్టిఫికేట్స్ ఏవి చేంజ్ అవ్వవు సర్నేమ్. సో అది ఇది కంపేర్ అవ్వాలి అంటే మ్యారేజ్ సర్టిఫికేట్లో 2 సర్నేమ్లు మెన్షన్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి ఇన్ ఫ్యూచర్ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటుంది మేడం. ఓకే ఓకే. సో మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే ఇప్పుడైతే చాలా మంది నేమ్ చేంజ్ చేసుకోరు అసలు. అంటే అది చేంజ్ చేస్తే ఎన్నో ప్లేసెస్ లో చేంజ్ చేయాలి అని, పర్లేదులే ఇలాగే అవకాశం ఉంది మేడం, చేంజ్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉన్నది మనకి. అంటే యూనిక్ ఐడీస్ అన్ని చేంజ్ అవుతాయి. వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి అవగాహన లేక అంటే చేంజ్ అవ్వదేమో అని చెప్పేసి అనుకుంటారు.
మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, ఆప్షన్ ఉంది. There. So this is what document is it? ఇది సర్టిఫైడ్ కాపీ మేడం. మనకి ఓల్డ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, Hmm. ఓల్డ్ డాక్యుమెంట్స్ని ఇందాక అడిగారు కదా, ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ పోతే ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి. ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్ పోతే ఇలాగ సర్టిఫైడ్ కాపీ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం మేడం. ఇలా 20 రూపీస్ స్టాంప్ పేపర్ మీద. తర్వాత నెక్స్ట్ పేజ్ ఇలా వస్తుందండి. ఇలాగ ఏదైతే డాక్యుమెంట్ ఉన్నదో ఆ డాక్యుమెంట్ని రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటాని వాళ్ళు సర్టిఫై చేసి సైన్ చేసి ఇస్తారు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేజ్ మీద సబ్ రిజిస్టర్ గారు సైన్ చేస్తారండి. ఓకే, సో ఏదైనా ఓల్డ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటే కానీ దే విల్ ఈవెన్ రీరైట్ ద డాక్యుమెంట్స్. అంటే ఇప్పుడు చాలా పాతదైపోయింది, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీ చేంజెస్, ఈవెన్ దట్ రీరైటింగ్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంటేషన్ కెన్ బి డన్. మేము అందులో స్పెషలిస్ట్ మేడం. చాలా మంది ఏంటంటే ఓల్డ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి మేడం. ఈ రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ 1864లో స్టార్ట్ అయింది మేడం. 1908 నుంచి రిజిస్ట్రేషన్స్ కంపల్సరీ అయ్యాయి. అప్పటి నుంచి మా దగ్గర డేటా ఉందండి. మా రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో అప్పటి నుంచి ఉన్న డేటా ఉన్నది. సో ఎవరికైనా ఓల్డ్ డాక్యుమెంట్స్ కావాలంటే, వాళ్ళకి లింక్ డాక్యుమెంట్స్ లేవు, అది ఎప్పుడో ల్యాండ్ ఓల్డ్ది, దాని లింక్ డాక్యుమెంట్స్ కావాలంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డేటా ఏదైతే ఉందో అది తీసుకొస్తే దాని తాలూకా లింక్ డాక్యుమెంట్స్ని, అంటే మదర్ డాక్యుమెంట్స్ని మేము అరేంజ్ చేస్తాం. అందులో ఉన్న డేటా తీసుకుని అది దాని లింక్ డాక్యుమెంట్స్ మేము అక్కడ రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో వెరిఫై చేయించి ఇలా సర్టిఫైడ్ కాపీ కింద ఇస్తాము. అది గొలుసు కట్ అంటారు మేడం దాన్ని. అది ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసి వాళ్ళకి ప్రిఫరబుల్ లాంగ్వేజ్లో, ఇంగ్లీష్లో కావాలంటే ఇంగ్లీష్లో, తెలుగులో కావాలంటే తెలుగులోని మళ్ళీ రీరైట్ చేసి వాళ్ళకి ఇస్తాను మేడం. ఓకే, సో కామేష్ గారు ఇస్ దేర్. హాయ్ చందు అండ్ భావన గారు అంటున్నారు. హలో అండి. నవీన్ గారు అంటున్నారు థ్యాంక్స్ మచ్ ఫర్ ద వాల్యుయబుల్ ఇన్పుట్స్ అని చెప్తున్నారు. ఓకే, సాయి గారు అడుగుతున్నారు ఎగ్జాంపుల్ ఫాదర్ ఎక్స్పైర్డ్, సో వి అప్లై ఫాదర్స్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్ టు రీప్లేస్ విత్ మదర్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఫర్ దిస్ అని అడుగుతున్నారు. ఓకే సార్, ఇప్పుడు ఫాదర్ పేరు మీద అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఉండి వాళ్ళ వైఫ్కి రావాలి అంటే ఒకరికే రాదండి, లీగల్ ఐర్స్ అందరికీ వస్తుంది. ఫస్ట్ లీగల్ ఐర్ సర్టిఫికేట్ కానీ లేదంటే ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్ సర్టిఫికేట్ కానీ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. తీసుకున్న తర్వాత ఒక అప్లికేషన్ అప్లై చేయాలి. పాస్బుక్ ఎవరి పేరు మీద రిక్వైర్మెంట్ ఉందండి, ఎందుకంటే హెడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకే వస్తుంది. స్పౌస్ ఫస్ట్ ఉంటారు కాబట్టి ఆవిడ పేరు మీదే మాకు పాస్బుక్ ఇవ్వండి అని చెప్పేసి రిమైనింగ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కలిపి ఒక ఎఫిడవిట్ ఇస్తే అప్పుడు ఆవిడ పేరు మీదకి పాస్బుక్ని ఇష్యూ చేస్తారండి ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ వాళ్ళు. ఓకే, సో ఐ హోప్ దట్ ఆన్సర్స్ యువర్ క్వశ్చన్ అండి సాయి గారు. సో యా, సో దీస్ ఆర్ kind of different kinds of documentation అండి. సో టుడే ఇన్ ద 135th ఎపిసోడ్ ఆఫ్ బిజినెస్ బైట్స్ విత్ భావన, చందు గారితో మాట్లాడుతున్నాం. కటకం చందు గారు, the proprietor of Sri Sampath Vinayaka document works in Vizag. So మొత్తం ఏపీలో ఎక్కడ ఈ సర్వీస్ కావాలంటేను he's just a call or a message or a WhatsApp message away. So you could just reach out to him and he'll be more than happy to give you any suggestions or services that you're looking for. Well, number వచ్చి 9291321640. Make a note of it and you could contact him whenever needed. సో వంశీధర్ గారు అంటున్నారు వెల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చందు అంటున్నారు. ఎస్ చందు గారు. సో ఐ థింక్ యా వీ గాట్ టు నో అ లిటిల్ మోర్ అబౌట్ డాక్యుమెంటేషన్, ఎలా ఏం చేయాలి, ఎలా సినారియాస్లో, లైక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ లైక్ వెన్ ఇట్ ఇస్ లాస్ట్. చాలా మందికి క్వశ్చన్ ఉంటుంది అనుకుంటాను, ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ చాలా మంది మిస్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలనేది తెలియదు మేడం. వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర మినిమం జెరాక్స్ ఉన్నా మా దగ్గరికి వస్తే మేము ఆ ప్రాసెస్ చెప్తాము, సర్టిఫైడ్ కాపీ మేము తీయించిస్తాము. అలాగే వాళ్ళకి డాక్యుమెంట్ లాస్ట్ అయినట్టు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వడానికి అది ఆన్లైన్లో చేయాలి మేడం. ఆ సజెషన్ కూడా ఇస్తాము. త్రూ మీ సేవ ద్వారా వాళ్ళు అప్లై చేయాలి.
అవి పేపర్ యాడ్ ఇవ్వాల్సింది, ఎఫిడవిట్ అది ఇవ్వాలి. ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ మేము చెప్పి వాళ్ళకి గైడ్లైన్స్ ఇస్తాము. అలాగే సర్టిఫికేట్ కాపీ కూడా మేము తీసి వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేస్తాము. Yes. So that is one good thing that all of us got to know today, Andy. So Chandu garu, would you like to say anything else regarding this documentation? Mana audience ki ఇంకేదైనా చెప్పాలి అనుకుంటున్నారా? యా మేడం, ఇప్పుడు మేము ఓన్లీ హిందూ మ్యారేజే కాదండి, ఇంటర్ రిలీజియన్ మ్యారేజ్ కూడా మేము చేస్తాము. అంటే క్రిస్టియన్ మ్యారేజెస్ కానీ, ముస్లిం మ్యారేజెస్ కానీ, లేదంటే ఇంటర్ కంట్రీ మ్యారేజెస్ కూడా అండి. ఎగ్జాంపుల్, ఒక బ్రైడ్ వచ్చేసి అమెరికన్ సిటిజన్ కానీ, లేదంటే ఇంకే ఎనీ అదర్ కంట్రీ బ్రైడ్ కానీ, బ్రైడ్ గ్రూమ్ కానీ అదర్ కంట్రీ పర్సన్ అయి ఉండి ఇండియన్ సిటిజన్ని మ్యారేజ్ చేసుకోవాలంటే అది కూడా మేము చేస్తామండి. వాటికి రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మేము తయారు చేసి వాళ్ళకి గైడ్లైన్స్ ఇచ్చి సర్టిఫికెట్ కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం. Okay, so I hope all the audience have noted this. So Sai garu antunaru, it's a famous temple name in Vizag, Sampath Vinayaka, and famous temple అని చెప్తున్నారు. ఎస్ సార్, అందు గురించనే నేను కూడా నా పొలం గానేమే పెట్టానండి. Yeah, very nice, Andy. Nice to know that. So Chandu garu, already you told us, like, you're very happy being part of WeVysya ani. So nice to hear that, you're feeling good that manchi family dorkindi, inka you're getting good business also ani. నిజంగా నాకైతే మంచి మంచి ఫ్యామిలీని ఇచ్చారండి అనిల్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే నాకు పెద్ద ఫ్యామిలీని ఇచ్చారు, చిన్న ఫ్యామిలీని కాదు, చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీని ఇచ్చారు. మన WeVysya ఆర్గనైజేషన్ నుంచి అందరూ అంటారు కదా, ఇది మన కుటుంబం అని చెప్పేసి. నా కుటుంబం చెప్పడానికి చాలా పెద్దది ఉందన్నమాట. Right. So all of us are always grateful for our founder Anil Garu for bringing up such a wonderful platform. So yeah, thank you so much Anil Garu once again on this episode as well. So ఎలా అనిపిస్తుంది బిజినెస్ బైట్స్ విత్ భావనలో పార్టిసిపేట్ చేయడం? సూపర్ మేడం, నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ. కానీ నేను చాలా ఎక్సైటెడ్ ఫీల్ అవుతున్నాను. నేను ఇలాగ లైవ్లో రావడం ఇదే ఫస్ట్ టైం మేడం. ఇప్పుడు దీనివల్ల నాకు చాలా కాంటాక్ట్ పెరిగే అవకాశం ఉన్నది. చాలా మంది చెప్పారు మేడం గారితో, నువ్వు ఇంటర్వ్యూ తీసుకో మేడం గారిది, ఆవిడ ఇది అయిన తర్వాత, ఈ ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత నీకు చూడు, నీకు చాలా బాగా ఉంటుంది బిజినెస్, చాలా మందికి నువ్వు తెలుస్తావు, మేడం గారు ఈ షో చేయడం వల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అందరికీ. అలాగే నీ ఎపిసోడ్ అయిన తర్వాత బిఫోర్ భావన బైట్స్, ఆఫ్టర్ భావన బైట్స్ అని కూడా నువ్వు చెప్పుకోవచ్చు నీ లైఫ్ లో. Thank you so much. Nice to hear the nice words, and yeah, like, if members are saying it is getting benefited for them, and really it feels all the effort that goes into this show is worth it. I mean, I'm really happy to hear and have you Chandu garu on this episode today. Penna Mamshidar garu, Jai Ho WeVysya annaru. Absolutely, Andy. Sai garu, thank you for your valuable time for Bhavana and Chandushri antunaru. థ్యాంక్ యూ. Hi Chandu, active Valmika antunaru Shanmugh garu. Yes. All right. So Chandu garu, it was really nice talking to you and knowing more about documentation process gaani, meer ela work chestaru, any what is important in documentation and the experience that you carry with the documentation process. So really nice interacting with you, and it was really nice having you Chandu garu. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ మేడం. All right. Good night. గుడ్ నైట్ మేడం. Okay, so to all the audience out there, I hope you followed today's episode, and ఏదైనా documentation గురించి, if you have any questions or any kind of queries or doubts, you do not miss to contact Chandu garu. So today is one of the special days, memorable days for WeVysya. So ఈరోజు we have completed a successful 1,000 memberships processing అండి. So one of the happy days for all of the proud WeVysya team to celebrate. So I just thought I should put it across in my show also today, Ani.
So that is one thing, and that thousandth member was from Mithuna House, from Vijayawada, and yesterday we had a Insta day అని చేసాము. There also we got good response, so really it's nice. And మన second house Kaushika was started in Vijayawada. It's going really well. Already 80 plus members ఉన్నారు. So if you are from Vijayawada, or if you have any friends or relatives in Vijayawada, definitely you could definitely tell them to visit one of our meetings as a visitor, and then they could definitely be part of our WeVysya family. మన గుంటూరులో కూడా వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ద రిజిస్ట్రేషన్స్ అండి. ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ 30+ రిజిస్ట్రేషన్స్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్. సో మీకు తెలిసిన వాళ్ళు, మీ ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ హూ ఇస్ ఓనింగ్ అ బిజినెస్ బీయింగ్ అన్ ఆర్య వైశ్య, definitely you could help them also to know more, to know about WeVysya, and they could be part of our WeVysya family. So we have a presence in 4 states: Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, and Tamil Nadu. So if you are there, if you're an Adivasha and present there, still not part of our WeVysya family, then now is the time. Visit www.vevysya.org, or you could reach out to us at 9886128128. So while I say this, as usual, before we end the show, a simple thought: you only fail when you stop trying. You only fail when you stop trying. So ఏదేదైనా కానీ never quit. Quit అనేది is acceptance of failure, rather than you just keep trying, and definitely things will happen and move forward. So keep trying and never quit. Think about this today, and I'll see you all again tomorrow with another member, another business that we're going to talk about. Till then, take care. Signing off, yours, Bhavna.